149, Dr. Bryan Chu and his lovely wife, Dr. Linh Chu. There is a man who has the passion, who has the courage. A man with a big heart, who has the dedication and determination to fight for what we believe in. He is a man who has plans to build a stronger economy, to develop better education, and to create effective leadership. That man is Dr. Bryan Chu. Ladies and gentlemen, the next state representative of District 149, Dr. Bryan Chu and his lovely wife, Dr. Linh Chu. Kính thưa quý vị, ứng cử viên dân biểu Quốc hội tiểu bang Texas khu vực 149, bác sĩ nha khoa Bryan Chu và phu nhân Dr. Linh Chu. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. How's everyone doing here tonight? Thank you all for coming out and support. Well, before I begin my speech, I would like to take a special moment to recognize the chairman of the Harris County Republican Party, Mr. Paul Simpson, is here in the house. You know, Mr. Paul Simpson has done such a wonderful job for the Republican Party since he took office in 2014. And I urge each and every one of you to vote for him come this May during the runoff, because we all want him to be re-elected as chairman of the Harris County Republican Party. And we're also very honored to host the chairman of the Fort Bend County Republican Party, Mr. Mike Gibson. I also would like to recognize the following elected officials and distinguished guests who are here with us tonight. Dr. Steve Lee, our newly elected city councilman for District F, City of Houston. And of course, his lovely wife, Ms. Phương Hiền. Mrs. Lily Trung, our newly elected Board of Trustees. Ms. Long Davis, President of the Asian Republican Club. Ms. Grace Huang, Board Member of Overseas of the Chinese Organization, Board Member of Texas Asian Republican Club, and also Harris County Republican Party Chinese Engagement Coordinator. Ms. Virgie Manning, head of the Super Neighborhood 17. And Ms. Victoria Bryant, ex-president of the Texas Asian Republican Club, also our lovely and wonderful MC tonight. And Mr. and Mrs. Michael and Sally Bieu, chairman of the Engagement Committee of the Harris County Republican Party. Thank you all for coming out and to support tonight. And I also would like to thank the most important people in my life. The person standing next to me, my lovely and beautiful wife, Linh Chu, who is always next to me in all events. My parents who are here tonight, I don't know where they're sitting, but they're here somewhere. And my sons, Vincent, Brandon, and Danny Chu, unfortunately, they cannot be here because they are away for college. And of course, I cannot forget to mention the men and the women who have helped me tremendously for the last 2 months, my campaign team, and my volunteers. And last but not least, I would like to thank all my sponsors, whose names you will hear and see on the sides
on the screens on both sides of the stage. Thank you, sponsors. Lastly, I especially want to express my gratitude for all my friends who come from many different countries and many states. We have several guests from Toronto, Canada, led by Mr. Trần Quốc Thiện, all the way from Toronto, Canada. He is the ex-president of the Vietnam veteran of the South Vietnam Armed Forces in Toronto. We have 3 guests from Southern California, led by Mr. Yu Ming. I don't know if he's back in the room yet. He is the president of the VNA TV and a famous news commentator. We have several guests from Denver, Colorado, Mr. Hoàng Gia Cảnh and Mrs. Nguyễn Hoàng Yến. And lastly, we have a close friend coming all the way from Las Vegas, Nevada, Mr. Alan Bao. He's right here. Well, thank you very much. And honey, you can take your seat now. I don't want you to stand here the next 45 minutes. Thank you. You know, I can't help but feeling so fortunate today. So fortunate because I have never thought of a day that I would be running for elected office. So fortunate to have freedom, freedom of religion, freedom of speech, freedom to say what we want, to assemble when we want without the fear of imprisonment. It is that freedom that brought us to this country. It is that freedom that makes Texas so special, one of the greatest states in the nation. And it is that freedom that I will fight to protect for you in the state capitol in Austin. You know, one of the first questions people have been asking me, why are you running in the district where we already have a Vietnamese American representative? Well, my answer is very simple. I am running because I love the people of District 149, because I have worked closely with them for the past 10 years. I am running because I believe I can do a much better job bringing benefits back to the people of this district than Mr. Hubert Vo. And I am running because I am a proud Republican. I also want to give back to the country where I have lived for the last 37 years, for everything that it has given me, my family, and my people. My family came to the United States in the early 1980s as poor as Charlie Chaplin living in the City of Light. After 30 years of struggling, studying, hard working, all 5 of my brothers and sisters, including myself, are now considered the top 5% in the country. Each of us took a different path, and for me, I studied to become an electrical engineer and later a dentist. This country has given us so many opportunities that no matter which path we took, and if we tried hard enough, we all became successful. One of the reasons why we always try so hard to push ourselves to succeed is because of what my father had told us 37 years ago when we were living in a very small 2-bedroom apartment with 7 family members. Now talk about the struggle with my 3 sisters for the use of the bathroom in the morning trying to get ready for school. Those were horrible memories. Anyway, what my dad had said to us was, we had abandoned everything that was dear to our hearts in our motherland so that you may have freedom in America. And now, with freedom, you can have everything back. His words were so true because there is not a country in the world where you could become an electrical engineer at age 22 and later change your mind to become a chemical engineer at age 36 and a dentist when you turn 40. I have traveled all over the world, but as President Ronald Reagan once said, there's no place like home.
home sweet home, the USA. Ladies and gentlemen, my father is here sitting in the audience tonight. And I would like to take this special occasion to thank my father for bringing me into this world and for guiding me to become who I am today. Dad, can you please stand up and receive the well-deserved recognition from your favorite son? There he is. Well, my brother's gonna throw a fit if he hears I said I'm his favorite son. But that's what I think. Because out of 5 brothers and sisters, he picked me to follow his footsteps and to become a member of society where I can contribute everything that I learned from him. Well, the next question people normally ask me is that, what do you plan to do when you go to Austin, the capital of the great state of Texas, after winning the election? Well, I want to do a lot of good things for the people of this great state. However, there are several main issues that I want to focus in. As you all know by now, I am a big fan for better and higher education. I am a living proof of how education can change a person's life. From working at McDonald's at a minimum wage of $3.25 an hour, to being an electrical engineer making $60,000 a year, and now being a dentist with a 6-figure income. Education has completely changed the quality of my life. Therefore, we must think about improving the quality of our children's education so that they can have the same opportunity that I had. This is exactly why I am a big supporter for charter schools. Charter schools give parents more choices to educate their children by allowing them to choose the school of their choice. Opening more doors to education is the key to building our state's future. After education, my next priority is to try to help out the elderly population. As I perform my community services for the last 10 years in Houston, I often ran into many retired people who lived on a fixed income. One of the chief concerns that they often complain about is the outrageous property tax that is eating into their Social Security checks or their pension payout. I have made a commitment to introduce a law that gives senior citizens a tax relief from their normal property tax once they are retired. Senior citizens can now choose to spend the extra cash either to take care of their health or to live the life of retirement as they please. Now that brings me to my next and final focus, healthcare. I know finding quality healthcare is a constant challenge for the old and sick and their families. Thousands of people are moving to Texas, and many of them are uninsured. On top of that, our baby boomers are getting older, and the elderly population is growing. The number of people over the age of 60 is going to jump from 4.6 million people in 2015 to 5.7 million in 2020. We simply do not have enough doctors to care for the increasing number of sick and old people. To treat everyone, we must invest in our healthcare system's future. First, we need to solve the doctor shortage crisis. To add more doctors to our clinics and hospitals, we must continue to expand the number of residency positions. At the present, we don't have enough hospital residency spots for the 1,500 students graduating from Texas medical schools annually. Second, we must set aside funding for the state health agencies to help the elderly find caregivers and to regulate nursing home providers. All of these things I will advocate for in order to improve our health care system. That is what I want to fight for you, for all Texans, a better education, a tax relief for the elderly, and a better health care system. Now, I want to take a moment to reflect on the general frustration of many people in District 149 and of many people in this ballroom. In 11 years as state rep,
Mr. Hubert Vo has not done his part that the people had entrusted him to do. He had failed to live up to his promises, and he had failed to pass any law that is pertinent to the improvement of the economy or the quality of lives for the people in Texas. Hubert Vo must be replaced because 2 more years of the same is not acceptable. Ladies and gentlemen, we cannot afford 2 more years of Hubert Vo. 2 years ago, Hubert Vo said in one of his speeches that he will step down after the 6th term. His words, and it's time for him to go. Well, critics say that I am an underdog. I'll accept that. We've all been underdogs. We may be underdogs, but we are also fighters. And you and I will fight alongside for Texas and for our future. I am running to give you a voice in the future of this state. Now more than ever, we need new leaders to safeguard our freedom and to stand up for our values. We need a new leader that will fight for your rights and benefits, and not the other way around. With your help and support, I will restore the voice that we deserve to have in the state capitol. With that in mind, I cannot win this race alone without your help. I cannot do it alone. Therefore, ladies and gentlemen, I need your contribution, your support, and I need your votes. I am asking that after today, you spread the word and tell everyone you can about my race to the state capitol through emails, through text, Facebook, Twitter, word of mouth, etc. And before I finish, I would like to ask you 3 questions. Do you want to have a better education for your children? Do you want to have a tax relief when you retire and live on a fixed income? Do you want to have a health care system that will take care of you when you become sick? If the answers are all yes, then please vote for me this November and send me to Austin, Texas, so I can fight for you. I pledge to you tonight that when I get elected to be your state representative, I will keep my promises and I will always fight my heart out for you. Thank you very, very much, and God bless. And now I would like to have a few words in Vietnamese to address to the Vietnamese audience. Kính thưa quý vị đại diện tinh thần các tôn giáo, kính thưa các bậc trưởng thượng, kính thưa quý vị đại diện các đoàn thể và hội đoàn, và kính thưa toàn thể quý vị quan khách. Trước tiên, tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn đến với tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm nay đã bỏ thời giờ quý báu đến tham dự lễ giới thiệu ứng cử viên dân biểu khu vực 149 của chúng tôi. Tôi cũng xin chân thành cảm tạ tất cả những thân hữu, thiện nguyện viên, các thành viên trong ban tổ chức đã dốc sức làm việc ngày đêm để buổi lễ ra mắt này được thành công mỹ mãn. Đặc biệt, tôi xin tỏ lòng biết ơn đến những vị thân hữu đã hết lòng làm việc với tôi trong thời gian 2 tháng vừa qua. Ông Nguyễn Thanh Tùng, trưởng ban tổ chức, ông Văn Đình, ca sĩ Mai Hoa, bác sĩ Hoàng Kim Thành, cô Victoria Island, các chị trong ban tài chánh, ban tiếp tân, ban văn nghệ, ban múa, ban hợp ca. Các chị là những người đã cống hiến rất nhiều trong công sức và thời giờ cho chương trình. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng tặng một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những người chiến sĩ vô danh này. Kính thưa quý vị, tôi xin phép được tóm gọn phần trình bày bằng tiếng Anh vừa rồi với một số điểm chính. Sau đó, tôi xin trình bày về một số điểm mà tôi nghĩ rằng thiết yếu cho cuộc tranh cử chạy đua vào tòa Quốc hội với người Việt Nam của chúng ta. Trước hết, tôi xin trả lời câu hỏi mà có lẽ nhiều đồng hương đang thắc mắc. Tại sao tôi ra tranh cử ở một khu vực mà đã có một người Mỹ gốc Việt hiện đang là dân biểu?
Tôi xin trả lời một cách thẳng thắn rằng tôi và rất nhiều cư dân ở khu vực 149 nhận thấy ông dân biểu Hiếu Bạch Võ sau hơn 11 năm làm việc đã không đem lại bất cứ một lợi ích gì cho người dân trong khu vực, nhất là cho cộng đồng người Việt. Trong lĩnh vực đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, ông Hiếu Bạch Võ lại càng không có thành tích gì để giúp cho tiến trình dân chủ hóa đất nước được mau chóng thành đạt. Vì thế, tôi đã quyết định ra tranh cử với ông Hiếu Bạch Võ và tôi tin chắc rằng tôi sẽ đem lại được nhiều quyền lợi cho cư dân trong khu vực và dùng tiếng nói và ảnh hưởng của một vị dân biểu trong Quốc hội để vận động tranh đấu cho nhân quyền và lên tiếng bênh vực, bảo vệ cho những nhà đấu tranh nơi quê nhà. Câu hỏi kế tiếp là tôi chủ trương thực hiện những điều gì sau khi đắc cử vào ghế dân biểu tiểu bang? Tôi xin thưa rằng cá nhân tôi nhận thấy có nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên, tôi xin đưa ra 3 mục tiêu mà tôi muốn tập trung thực hiện khi đặt chân vào Quốc hội. Thứ nhất, về lĩnh vực giáo dục, tôi muốn nâng cao phẩm chất giáo dục bằng cách cho phụ huynh học sinh có quyền lựa chọn trường cho con mình đi học thay vì phải bị bắt buộc học nơi mình cư trú. Qua hệ thống charter school, một hệ thống bán công, bán tư, các trường học này sẽ gạn lọc và loại bỏ những thầy cô giáo thiếu khả năng giảng dạy và tuyển chọn những thầy cô giáo giỏi. Nhờ có những thầy cô giáo giỏi, trường sẽ đào tạo ra những học sinh có trình độ cao để thi vào các trường đại học. Khi các cháu ra trường với bằng cử nhân, các cháu sẽ có được công ăn việc làm tốt với đồng lương cao và một cuộc sống thoải mái. Lĩnh vực thứ hai, giảm thuế. Tôi muốn giúp cho các vị cao niên đã về hưu được hưởng chương trình giảm thuế bất động sản nhà ở. Tôi được biết có rất nhiều các bác, các cụ trên 65 tuổi đã phải bán nhà để dọn về khu chung cư vì các cụ không thể trả nổi số tiền thuế hàng năm. Với số tiền cố định từ quỹ an sinh xã hội hay từ quỹ hưu trí rất giới hạn, các cụ không thể nào kham nổi số tiền thuế cao như khi còn đi làm. Khi đắc cử, tôi sẽ đệ trình một dự luật lên Quốc hội Texas để thông qua một đạo luật làm giảm thuế cho các vị cao niên trên 65 tuổi đã về hưu. Lĩnh vực thứ ba, về y tế. Đề tài này liên quan đến vấn đề chăm nom sức khỏe cho người dân. Hiện nay, con số các vị cao niên trên 60 tuổi sẽ nhảy vọt từ 4,6 triệu trong năm 2015 đến 5,7 triệu trong năm 2020. Với số lượng người đông như vậy, các trường đại học y khoa không thể nào cung ứng kịp số lượng bác sĩ cho tất cả mọi người và các bệnh viện không thể nào có đủ chỗ để mướn cho kịp con số 1.500 sinh viên y khoa ra trường hàng năm ở Texas cần đi thực tập. Vì thế, tôi sẽ tranh đấu ở Austin để có những khoản tiền tài trợ cho các cơ quan y tế nhằm gia tăng số lượng bác sĩ trong tương lai để bắt kịp với đà tăng của dân số. Kính thưa quý vị, khi tôi mới đặt chân đến thành phố Houston cách đây 10 năm về trước, cá nhân tôi đã từng ủng hộ dân biểu Hiếu Bạch Võ rất mạnh mẽ. Tôi xin cảm ơn dân biểu Hiếu Bạch Võ đã bỏ ra hơn 11 năm để phục vụ trong vai trò dân biểu tiểu bang. Tuy nhiên, qua 6 nhiệm kỳ, tôi và rất nhiều quý vị trong hội trường ngày hôm nay đều nhận định rằng đã đến lúc ông Hiếu Bạch Võ cần phải ra đi. Chúng ta không thể chấp nhận thêm một nhiệm kỳ 2 năm nữa vì kết quả của 12 năm làm dân biểu của ông Hiếu Bạch Võ đã quá đủ để cho chúng ta tiên đoán chuyện gì sẽ xảy ra cho 2 năm tới. Chính ông Hiếu Bạch Võ đã nói cách đây 2 năm là ông chỉ xin làm thêm một nhiệm kỳ cuối cùng, sau đó ông sẽ bước xuống. Chắc quý vị cũng đồng ý là đã đến lúc ông Hiếu Bạch Võ cần giữ lời hứa đó vì thời điểm cho sự ra đi của ông đã đến. Kính thưa quý vị quan khách, trong gần 40 năm kể từ khi cộng đồng chúng ta được thành lập, hầu như nhiệm kỳ nào cộng đồng cũng phải trải qua những sự đánh phá nặng nề làm cho cộng đồng của chúng ta không thể phát triển như ý muốn. Muốn cho cộng đồng phát triển, chúng ta cần có sự hợp tác làm việc chặt chẽ giữa Hội đồng đại diện cộng đồng, Văn phòng nghị viên thành phố, Sở Giáo dục và Văn phòng dân biểu, những nơi có những vị dân cử người Mỹ gốc Việt. Như một cái ghế có 4 chân, quý vị chắc cũng đã nhận thấy rằng cộng đồng ngày hôm nay đã có được sự phối hợp của 3 chân nghị viên, giáo dục chúng
chúng ta cần phải có đủ 4 cái chân. Và tôi sẵn sàng tình nguyện làm cái chân thứ tư đó, hầu đem lại một nền tảng vững chắc cho cộng đồng của chúng ta trong tương lai. Kính thưa quý vị, cá nhân tôi đã hy sinh 27 năm tranh đấu cho quê hương đất nước và phục vụ cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Gần 10 năm cư trú tại thành phố Houston, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là đem lại sự ổn định cho cộng đồng, để cộng đồng chúng ta có cơ hội phát triển lớn mạnh như những cộng đồng bạn. Hơn 40 năm xa quê hương, chúng ta đã chấp nhận xứ sở nơi đây là quê hương thứ hai của chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải xây dựng, bảo vệ và phát triển cộng đồng nơi chúng ta và con em của chúng ta đang sinh sống. Nếu quý vị đồng ý với quan điểm của chúng tôi vừa mới trình bày trên đây, xin quý vị hãy bỏ phiếu cho chúng tôi trong cuộc tranh cử tổng quát tháng 11 năm nay và cho tôi một cơ hội để đem tiếng nói của quý vị đến thủ phủ Austin. Tôi hứa với quý vị sẽ tranh đấu cho quý vị cho đến ngày nào tôi còn hơi thở, với tất cả nghị lực, tâm huyết và tấm lòng như tôi đã làm trong suốt 27 năm qua để không phụ lòng tin của quý vị. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị. There is a man who has a passion, who has the courage. A BRYAN man CHU. with a big heart. BRYAN CHU. Who has the dedication and determination to fight for what we believe in. He is a man who has plans. Thưa quý vị, bác sĩ Chu Văn Cường có nói, Dr. BRYAN CHU say, do you want better education? Effective If leadership. yes, then vote for him this November and send him to Austin, Texas. Do you want better taxation? If yes, then vote for him this November and send him to Austin, Texas. Do you want better education? If yes, then vote for him this November and send him to Austin, Texas. Xin cảm ơn tất cả quý vị.